In the rural areas of Ethiopia, an exciting new citizen participation and feedback process is gaining attention and wielding impressive results. The scorecard, or CSC, is intended to be used across the country, with Amhara Regional Health Bureau having admirably scaled up its use over the past 2 years. Indeed, the region's efforts are already benefiting the day-to-day life of individual families, women and young children, such as Wezero Yamrot. Wezero Yamrot is a mother of 3 who has lived in her community all of her life. Her daily circumstances, which reflect those of other women in rural areas, እናትና አባቶች የወረሷት መሬት አለቻችን ልጅ ነው ወርሻ ነው ጧት ተነስቼ ማለኝ ልጆች ያጃጣጣባለሁ እዛ ሽንት ቤት መተጠቀመ በለመልስ ቤት ይጣረጋል ጋጣለኝ ገጠር ጋጥን ጠርጋለን እዛ ውሃ ወዝ ባምቧ ነው ወንዝ ዘንድ ነው ያለው ባምቧ ተቀርተን እናመጣ ቀንም ወዘን ሰለ ያጣልፋለሁ ገበሬው ጥልፍ በዝም ባልጠልፍም ያችን እኔ ሳንቲም ማካያ ምናምን የጉብልም ገብተር ቢሆን ይያል ጣልፋለሁ ያችን ይዛለሁ ወዲያ ሰወዝን ደሞ አራት መዘ ደሞ አስላለሁ እንደዛ ነው. When she must go to her local health center, she becomes even more concerned, knowing that the quality of service and long waiting time will take her away from her other vital daily responsibilities. So what is exactly the Community Scorecard, or CSC? And how does it help ordinary Ethiopians, like Wezero Yamrot and her family? አልተከፈተም ገና ነው ሳቱ ይድረስ ይያሉ እነሱ ሸርም ጉድ ይያሉ ነበር አሁን ልጅ ላይ ተከበው ይጫወታሉ አንድ ይላሉ ሳት ቆይ ድረስ የሚጠብቀን ዙሮ ቤተሰብ ያሉት ጉሮች እኛን የሚጠብቁ ምና በስለም ካልሰጠናቸው ውሃ ወንዝ ያለው ውሃ ካልተመጣ ስንት ነገር አለ ያልፈኛል ብዙ ስራ. The CSC is a community-led governance tool and citizen feedback process which brings the community, primary healthcare facilities, and local government together to promote accountability and responsiveness to health needs. Community scorecard የምንለው አሁን ባለው ሁኔታ በመጀመሪያ ደረጃ የጤና አገልግሎት ተቋማት ደረጃ በሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ ማህበረሰቡ አስተያየት በቀጥታ የሚሰጥበት እና በጤና ተቋማት እና በወረዳ ጤና ጽሕፈት ቤቶች ደረጃ ያለው አመራር ለማህበረሰቡ ተጠያቂ እንዲሆን የሚያደርግ ስርዓት ነው. ለማህበረሰብ አቀፍ ወይም ደግሞ የማህበረሰብ የምዘና ስርዓት የምንለው አንዱ በመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ ጤና ተቋማት ላይ የሚተገበር ይሆንና በዛም መሰረት ደግሞ ያሉ ያሰራር ብልሽቶች ካሉ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ቅሬታዎች ካሉ እነዛን ለመፍታት የተሰራ የአንድ የመልካም አስተዳደር ማስፈኛ አተገባበር ስልት ነው ማለት ነው. This is through improving the efficiency and accountability of primary health care by increasing community ownership and engagement in relation to improving the community's own health and well-being. Also by increasing health worker motivation and responsiveness in meeting community needs. በሰው ሲነሱ ወደ ጤና ጣቢያ ይመጣሉ በዛ መልኩ ማስተካከል የሚጠበቅብን እናስተካክላለን መሆን ያለበትን እየተማማርን እያስተማማር ችግሮቻችንን እየፈተን የተሻለ የጤና አገልግሎት ለማህበረሰቡ ለመስጠት ይረዳናል. The Community Scorecard operates through quarterly feedback from the community in an unbiased, measurable, and actionable way. It includes timely implementation of agreed actions that are taken primarily by the health centers or the district government and even by the communities themselves. It also involves regular dialogue and joint monitoring of action plans to respond to community needs. And finally, there is higher level management review of health center performance against the CSC indicators
which were developed with input from citizens. ከዛሬ 2 ዓመት ገደማ በአራት ክልሎች በእያንዳንዱ ወደ 9 በሚሆኑ ወረዳዎች አጠቃላይ በ36 ወረዳዎች በሙከራ ደረጃ ተግባራዊ ሲደረግ ቆይቶ ከአንድ ዓመት ወዲህ ደግሞ በሰፊው በሁሉም ክልሎች እየተስፋፋ ይገኛል። ማህበረሰቡን ባሳተፈ ሁኔታ የተመረጡ ወደ 6 የሚሆኑ መመዘኛ ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያው በጤና ተቋማት ውስጥ ህብረተሰቡ አገልግሎት ለማግኘት መጥቶ የሚቆይበት ጊዜ ወይም የቆይታ ጊዜ የሚባለው። ሁለተኛው የመድኃኒት አቅርቦት ነው። ለሕክምና ወደ ጤና ተቋማት የሚመጡ ታካሚዎች ባለሙያ የታዘዙ መድኃኒቶችን በዛው ተቋም ውስጥ በዛው ጤና ጣቢያ ውስጥ ያገኛሉ ወይ? ሶስተኛው ከምርመራ አገልግሎት ጋር የተያያዘ ነው። አራተኛው የአምቡላንስ አገልግሎት ነው። ሌላው የባለሙያው የስነ ምግባር ጉዳይ ነው። የመጨረሻውና ስድስተኛው የአጠቃላይ የጤና ተቋማት ለታካሚ ወይም ተገልጋዩ ምቹ ነው ወይ የሚለውንም የሚመለከት ማህበረሰቡ አስተያየት ይሰጣል። Step number 2. Establish client councils within each Kabale to facilitate community feedback meetings. The client councils are comprised of 7 community leaders who meet pre-established diversity criteria. Step number 3. Conduct quarterly CSC feedback and scoring meetings with a representative group of about 30 people from the community, or the Kabale, as we say in Ethiopia. The group discusses and votes on the health center's performance using a color-coded scoring system. Step number 4. Conduct a visit to the health center to share the community's feedback and scores with the health center management. During these visits, the client council also receives updates on actions taken by the health workers in response to the previous quarter's feedback. Step number 5. Develop an action plan to respond in a timely manner to the feedback. This is done by all management team levels within the Ministry of Health, though primarily it's done by the local health center and the district. The zonal health department levels also prepare action plans on a quarterly basis. At the regional health bureau and federal level, the management review is done annually, and these are chaired respectively by the head of the regional health bureau and the Minister of Health. And finally, step 6, hold a larger district-wide consultative meeting known as a town hall or interface meeting. This is organized by all client councils within a district and provides an important forum for collective agreement on the amount of community contribution. ወደ ጤና ጣቢያ የሚሄዱ ጤና ጣቢያ እንዲፈታቸው ይደረጋል። ወደ ወረዳ የሚሄዱት ወረዳ ከዛም በላይ መውጣት ያለባቸው እንዲወጡ ስለሚደረግ አሁን ምንድነው የሆነ ያለው ማህበረሰቡ በከንቱ ሊያነሳቸው ዝም ብሎ ማለት ያላውቅና ሊያነሳቸው የሚችሉት ነጥቦች በማብራሪያ መልሰው ወደ ይሄ ኮሚኒቲ ኢንተርፈረንስ የሚባል ነገር አለ። ወደሱ በሚመልሱበት ጊዜ ምላሹን እዛው ሊረዱ ስለሚችሉ ያላግባብ መጠየቅን እንዲቀንስ ያደርጋል። ከዛውጭ በባለሙያዎች የሩህ አገልጋይ ተኮር ከመፍጠር አንፃር በሰው ኃይል እጥረት ሊመነሱ የሚችሉትን ያላግባብ ባልሆነ ነገሮች ሊነሱ የሚችሉትን ችግሮች ከመቅረፍ ትልቅ ሚና አለው። ተቋማት በሚፈጥሩ ችግር ደግሞ ህብረተሰቡ አገልግሎት አያገኝም ነበርና ከህብረተሰብ አኳያ በግንዛቤ ችግር ያሉትን የግንዛቤ ፈጠራ እየፈጠረን ችግሩን ሙሉ በሙሉ ባናጠፋውም ለመቀነስ እንችላለን። በመንግስት በኩል ደግሞ ጤና ተቋማት ደረጃቸውን የጠበቁ አይደሉም። ባለሙያው ላይ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር አለ፣ የአምቡላንስ ያቀርቦት ችግር አለ። እንዲህ የሚሉ ጥቆማዎች ሲመጡ ጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ ደግሞ የተሻለ ደረጃ ደርሰዋል ባይባሉም አሁን ስታንዳርዳቸው እንዲጠብቁ የሰው ኃይል እንዲሟላ የሚደረገው ጥረት የተሻለ ነውና ከዚህ አኳያ ለውጦች መጥቷል። ሶስተኛው ከሰራተኛው በራሱ
ምን ላይ ነኝ ህብረተሰቡ ሲታቸው ምን ላይ ነኝ የሚለውን ራሱን እያየ በተለይ የሲአርሲ መርህ እንዲያከብር ያደረገለው ጥቅሉ ሙሉ ባይባልም የተሻለ ለውጦች አሉ። In Amhara region, these steps are also implemented with support from key international partners such as Yale Global Health Leadership Initiative, Pathfinder, JSI, and ALMA. እርምጃ እንድትወስድ የሚያስገድዱ ጉዳዮች ስላሉበት ጤና ጣቢያዎች እንዲሻሻሉ አስተዋጽኦ አድርጓል እና በጣም በአጭር ጊዜ አሁን ግንባታም እስከ ግንባታ በግንባታ ደረጃ በርግጥ ቀደም ብለንም የጀመርነው ነገር አለ። በርከት ያሉ ጤና ጣቢያዎች አንድ ብሎክ ሁለት ብሎክ በቂ ያልሆነ የአገልግሎት መስጫ ህንጻ ያላቸው ጤና ጣቢያዎችን እንድናሻሽልም እድል ፈጥሯል። የውሃ አቅርቦት እንዲሟላ መጸዳጃ ቤት እንዲህ የተጓደሉ ነገሮች እንዲሟሉ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። በጣም በርከት ያለ አስተዋጽኦ ያደርጋል ህብረተሰቡ። ነገራችን ላይ ተቋማቱ ብቻ አይደለም አሁን መንግስት ብቻ አይደለም አሁን አስተዋጽኦ እያደረገ አሁን የእናቶች መቆያ የሚባለው በእኛ አብዛኛው ጤና ጣቢያዎቻችን የእናቶች መቆያ ተገንብቶላቸዋል። እሱን አሁን የገነባው ህብረተሰቡ። The expected results of the CSC program have begun to materialize in Amhara region. Additional results worth highlighting from West Gojam zone include the establishment of maternity waiting rooms in 95% of the health centers. This has led to increases in facility-based deliveries instead of home-based births. Better organization of pharmacy and cashier services, which is reducing clients' waiting time. The purchase and deployment of 54 ambulances paid by the communities, with a promise from the head of the Regional Health Bureau to purchase an equal number of ambulances. The purchase of 26 generators to allow health centers to provide continuous diagnostic and sterilization services, and the hiring of 99 more health workers in just 1 year in one district. የመድኃኒት አቅርቦት የሕክምና መሳሪያዎች ላይ ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት ከኛ ጤና ጣቢያ እዚህ አገልግሎት ማግኘት ያለበት ወደ ሌላ ጤና ተቋም የሚሄድበት ሁኔታ ነበር። ማህበረሰቡ የሚሰጠን አስተያየት በመቀበል ግን የተሻለ ለውጥ ያመጣንበት ሁኔታ አለ። አምቡላንስ አገልግሎት ላይ ኦልሞስት በጤና ጣቢያ ደረጃ አምቡላንስ ባይኖርም ችግሩን ማህበረሰቡ የሚነግረንን በሚያዝ ከጽፈት ቤቶች ጋር በመነጋገር ከፍተኛ ለውጥ የተመዘገበበት ሁኔታ አለ። በጣም የተሻሻለ ድና ይሆንልን ነው። አሁን እንደ ጥበት አለ ቢባል እየተገነባለ ነው። እንግዲህ ዘንድሮ ባንጀምር ከርሞና ይጀምርበታል እየተባለው ወረድ ብለው በዚህ ታች በሱ ገጥ ተጀምሯል ሰፋ ብሎ ጥዳቱ ውበቱ የዚህ አካባቢ ያለችው ተጥበብ እንጂ ወዲያ ነው ዲማባያ የላትም። ከዛኛው መመርመሪያ ክፍል ስትገባ እዚያው ዙሮ መድኃኒት ቤት ነው የዚህ አካባቢ የዚያው ተዘው ስለሆነ ቦታው ጥበት ነው እንጂያቸው ያለችው ማራኪና ጽዱ ናት። በሚገርም ሁኔታ ይሄ ስራ ከፕሮጀክትነት ነገር አልፎ በሲስተሙ ውስጥ ተዋህዶ ነው ያገኘውት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው። ያቱም ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሀገሮች የምናየው በተወሰነ አካባቢ እንደ ፕሮጀክት ስራ ላይ ይውላል ይሄ ነገር እና ድርጅቶች በተለይ የውጭ ድርጅቶች የሚረዱበት አካባቢ ይፈጠርና በዛው ይጠፋል። አሁን ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያየነው መንግስት ይሄንን አሰራር ከራሱ ማኔጅመንት ጋር አዋህዶት አንድ አድርጎ እየወሰደው ነው እና ያ በጣም ለየት ያለ የሚያደርገው ከሌላው ቦታ ይሄ ነው። Best practices include fully institutionalize the community scorecard into routine government systems. In Ethiopia, this has been done by incorporating the scorecard into the official joint supervisory visit checklist, which is used during semi-annual Ministry of Health support visits to facilities. The CSC is also a standing agenda item for routine quarterly performance review meetings that are organized by the zones with the districts. And the CSC scores are one of the official key performance indicators
Another best practice is to ensure the CSC tool remains measurable and comparable. Also, keep costs low and utilize domestic resources to the extent possible. Encourage regional tailoring of the national guidelines to build regional ownership, take into account regional context and capacity, and to translate into local language. Ensure the CSC process is genuinely citizen or community-led, and that citizens providing feedback represent the diversity of the community. Another best practice is to consistently hold feedback and scoring meetings to keep the momentum going. Don't skip a quarterly meeting, but also don't hold too many meetings. Quarterly meetings have proven sufficient for action to reasonably be taken at the local level on most issues. Another best practice is to update the action plans at the health centers within no more than a week after each round of citizen feedback, and to quickly implement as many agreed actions as possible. According to zonal officials, for at least 80% of the issues raised by the community, the health centers have had the capacity and the authority to implement the required actions without help from higher Ministry of Health levels. Finally, as a best practice, recognize that leadership matters. Executive management reviews need to take place at least annually at the regional and national levels. And during startup, a well-communicated directive and visible endorsement by the minister and the regional health bureau head can add significantly to how quickly and comprehensively the community scorecard process is implemented. One additional consideration is to offer no or low-cost incentives to motivate health workers and promote community contributions. These incentives can include health worker recognition during routine staff meetings, certificates, posted photos of Employee of the Quarter, and the naming of one staff member to serve on a rotating basis as the caring, respectful, and compassionate ambassador within a health center. Innovatively, the head of the Amhara Regional Health Bureau also provided a matching funds incentive for communities. This meant that for each ambulance purchased through community contributions, the region would finance an additional new ambulance for their local area. In one zone alone, communities raised enough money to buy 54 ambulances, and now await the other 54 ambulances to be financed by the regional government. Despite the CSC being still quite new, lessons for program improvement are beginning to emerge. Some key lessons include the need to adjust the proposed CSC indicators to include cleanliness and safety of health facilities, the need to develop a self-training video to reduce the cost of future staff training, and the need to involve partners earlier to expedite scale-up and learning. In conclusion, the Ministry of Health is keen to continue to scale up the community scorecard experience in all of its rural regions in the country. The Ministry of Health plans to accelerate scale-up in the 3 other populous regions of the country and reach another 600 communities by the end of 2019. The Ministry plans to initiate pilot activities in the remaining 5 rural regions and to modify the approach for pastoralist areas. And finally, the Ministry of Health is committed to continuing to learn, document, and generate knowledge on sustainable citizen feedback and social accountability processes in the health sector. ህብረተሰቡ ምን ይላል የሚለው አሁን እየሰራንበት ያለው የኮሚኒቲ ስኮር ካርድ ሁኔታ የበለጠ ደግሞ
የጤና አገልግሎት ላይ የተሰማራው ባለሙያ የህብረተሰቡን ስሜት አይቶ አገልግሎቱን እንዲያስተካክል ስለሚረዳ ኢትዮጵያ የምትከተለው የጤና አሰራርና አሰጣጥ ፖሊሲ በጣም ጥሩ መስክ የያዘና በትክክለኛ አቅጣጫ የሄደ እንደሆነ ነው የምገምተው።